العادات والتقاليد بتاعة المجتمع الجديد اللي أنا فيه. العيشة في الغربة كانت صعبة، والحنين لبلدي وشمسها واصحابي اغلبهم موجودين هنا، والكوره الشراب والملوخيه والرز بالشعريه. اتعلمت عوامل ومبادئ النجاح، العلم والابتكار. بالرغم من انك كمصري في بلد اوروبي بيعتبروك غريب من حضاره وثقافه مختلفه، لكن لازم تثبت نفسك وشخصيتك ليهم علشان يحترموك وعلشان يثقوا فيك. اشتغلت في شركات ألمانية في تخصصي من مهندس تصميم، وبعدها تنفيذ، وبعدها الحسابات، وبعدها فن الإدارة والقيادة. حولنا مع طبعا زمايلي نهر برلين اللي هو السبراي علشان نبني نفق تحته، ورجعناه تاني. بنينا أنفاق فوق الأرض ونزلناها تحت الأرض. بنينا أنفاق في تربات في منطقة المناجم بطريقة الأكورديون وبطريقة الحفارات اللي هي TBM. بنينا محطات سكة حديد بكل الأنواع وبكل التصميمات المختلفة. محطة برلين كانت أول حاجة تتعمل ومش هتتعمل تاني. لما خلصنا بتاعة الشرق الغرب كان المفروض لو أنت افتكرتوا في المنظر الأولاني إن أنا أبني عليه مكاتب 5 أدوار، فكان الوقت ضيق جدا جدا جدا، فجت لنا الفكرة إن أنا أبنيه أفقي وأنزله رأسي وأنزله أفقي. فادي المنظر اللي انتم شايفينه ازاي ان احنا ركبناه الاول 70 متر فوق وبعدين نزلناه تحت بحيث ان احنا ما نعطلش القطارات، علشان لما بنعطل القطارات ما بيجيلناش دخل، ما بيجيش فلوس ويبقى فيه مشاكل كبيره. مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. ثقوا بنفسكم واشتغلوا وفكروا وشغلوا دماغكم وجيبوا لنفسكم الامل موجود، وبكره احسن من امبارح. The Egyptian Engineer Syndicate contacted us. There was a representative who came like 2 months ago, and they said that they were interested in GOC to participate in an event. The main focus was on the graduating students. They heard that we have a graduating bachelor students and they wanted to see them to participate in this event. And then we started actually contacting the syndicates. We sent them the samples of our students. First we looked at our students. We had like 50 projects. We selected 20 of them. Of course, all of them were good, but we are looking really for things that might have impact topic. We are competing against other universities and academies. So we selected 20 students to represent GUC in different civil engineering disciplines. My topic talks about the transitional soils and how we can characterize them. As we all know, soils are characterized by their size into 3 main groups, which are sand, silt, and clay. Sand and clay have many characterization systems that have successfully characterized them into further subdivisions, while as silts, being the majority in terms of percentage and abundance in the world, they have not received an appropriate attention. So my project aims to further characterize silt using microstructure and technologies such as scan electron microscope. I chose this project with Dr. Ahmad Abdul Wahab Musa. He supervised my project. He introduced this idea 1 year before my graduation project, and I fell in love with it. So I decided to complete in this research.
my project is about the design of a water distribution network for the house units, but it has the layout of a branch network. We do have different layouts of water distribution networks. The layout I've chosen is a branch network because the city has no definite shape of roads and it doesn't have a huge population. So the branch network is the most suitable network or layout to use for this city. I've took the plan for the area from Google Earth, then used AutoCAD software for the digitizing work, and then at the end I used WaterCAD software to do all the design and to design for all the different scenarios of water and to find the pressure, head, velocity, and the different parameters of the water network. The project بتاعي was talking about the new technologies in the formwork systems. The formwork systems are the systems which are used in the construction of any building on which the concrete is being poured. بتتسمى بالعربي شدة. Mainly here in Egypt we use the wooden formwork. However, برا there are new technologies in which plastic, fiber, polymers are used, and metal of course are used in these systems. They are much more quicker. They accelerate the building process and produce products with a much better quality. They are very beneficial to the construction market. I made like a visibility study to show how the application of these new systems can have an impact on our society from many aspects. I also illustrated many of the future application perspectives regarding this issue. البروجكت بتاعي integrated ما بين two types، حاجة practical وحاجة research. التوبيك الأولاني practical، بنزل كنت في الجامعة بعمل surveying عادي بequipments، والتوبيك الريسيرش بقى كان عبارة عن GPS وكده. التوبيك اللي هو البراكتيكال بعد كده باخده على البروجرامز، بحطه على الاوتوكاد، باخده على الارك جي اي اس. I chose this project mainly because I'm interested in such a field, and because I found that the previous researches and studies about this project wasn't enough. So I wanted to do more tests on it, to have an average of the results and to have more reliable results. مستوى المشاريع اللي انا شفتها في منشآت خرسانيه اقدر اقول ان هو امتياز. فبيصمموا اطارات خرسانيه، بيصمموا منشآت قشريه اللي احنا بنسميها دومز وفيها حركه في الاتجاهين. بيصمموا اساسات على بايلز او الخوازيق، اساسات على لبشه، اساسات منفصله، نوعات مختلفة من الأسقف. بعد ما نطلع نسيب الأسقف اللي متشالة على العمدان. فكل التفاصيل دي الطالب بيبين فيها مهارته في التصميم وإخراج لوحات منشآت خرسانية على مستوى التخرج.
My project is a structural design project. For my project, I was required to design and implement a 12-story mid-rise building, and then complete all its tasks, starting from the structural design and then the detailing, and then I completed it with quantity estimation and cost analysis. So I took a little bit of project management as well into my bachelor project. So it's a complete project from A to Z, starting from we want to build this building until what is required regarding materials and quantity and money and time and schedule. In the project, we get to design, to go through all the stages of the design in order to produce structural drawings where you can use them in real life to construct the thing for real. انا المشروع بتاعي عباره عن كونستراكشن مانجمنت لجامع. اكشلي الجامع ده اتبنى في قطر، فاحنا عندنا الدروينجز بتاعته، فاحنا عملنا عليها البروجكت بتاعنا، حصرنا وعجبنا سعرنا التسعير بتاعه، عملنا ليه كذا كيسز، درسنا كوست، عملنا حاجه اسمها ايرنت فاليو مانجمنت، عملنا كوست استيميشن، عملنا حاجه جديده، حاجه اسمها بيلدينج انفورميشن موديل بيم. احنا عملنا عن طريقه ان احنا حاولنا نحقق التارجت اللي هو التايم والكوست والكواليتي، ودول اهم حاجات مهمه في اي مشروع كونستراكشن، فاحنا حققناهم وحاولنا بالبيم ده ان احنا نستفيد منه كتير، والحمد لله يعني كان وات ايفر الدكاتره ناقشتنا او ايفن دكاتره هنا ناقشونا عجبهم قوي الفكره وكانت حاجه كويسه يعني.